Hello, my dear students. So, we'll continue with the chapter of aldehydes, ketones, and carboxylic acid. So, before I start, some of the students have already given the answers regarding the question asked in the last video. The question was asked, what is the number or total number of bonds between the carbon and nitrogen in alkyl cyanide or nitrile? Now remember, the number of bonds between the carbon and nitrogen in cyanide or alkyl nitride between the only carbon and nitrogen is 3. So there are 3 bonds between the carbon and nitrogen, out of which the number of sigma bonds and pi bond I have asked, some of you have answered correct, right? Some of you are confused. So whenever there is a single bond between the two atoms, always it is a sigma bond. If there is presence of a double bond between the atoms, then one of the bond is sigma bond and other bond is pi bond. Similarly, if there is a triple bond between the two atoms, then it corresponds to one sigma bond and two pi bonds. Right? So most of you have answered correct, right? So don't confuse, right? So the number of sigma and pi bonds between the carbon and nitrogen is, since it is a triple bond, so it involves one sigma bond and two pi bonds. So most of you have answered correct, right? So keep on answering it, right? So if you have still doubts, you can ask me. So in the last class or last video, we have discussed regarding the preparations of aldehydes and ketones, right? And also I have asked one of the question related to Rosenmund's reduction reaction, that is the catalyst which is used in Rosenmund's reaction is palladium and barium sulfate, is also known as, it is also known as Lindlar's catalyst. Lindlars, Lindlar's catalyst. Right? This you already studied in first year. So some of you have written the answer as Rosenmund catalyst. No, it is not Rosenmund. It is Rosenmund catalyst, but palladium in barium sulfate is known as what? Commonly Lindlar's catalyst. Okay. So clearing the answers of the last video, we proceed for today's class. So in today's class, we are going to study some of the physical and chemical properties related to aldehydes and ketones. Now, this video is very important because it involves many of the chemical properties or reactions of aldehydes and ketones. In certain slides or explanation, I'll be giving the general reaction. You have to explain the reaction using particular substitution of methyl ethyl group depending upon aldehydes or ketones, right? So we proceed with today's class. So that is first we go with respect to physical properties of aldehydes and ketones. So what are the physical properties of aldehydes and ketones? So the first physical property states that methanol, which is having the formula HCHO, or commonly known as formaldehyde, it is a gas at the room temperature, and its 40% aqueous solution is known as formalin. Now this is very important. So formalin is prepared from formaldehyde or methanol by using the concentration 40%. Now what is meant by 40% of solution of formalin is, so say for example I have yeah, if I have to prepare a formalin, right? So how should I prepare? I have to take out of 100 ml 40 ml of formaldehyde. To this I should add 60 ml of water, so that we get 40% of formalin. So 40% of formaldehyde is also known as what? Formalin. So this is very important one, my dear students. So formalin is nothing but 40% aqueous solution of formaldehyde is referred to as formalin. And this is, it is a reducing agent in the silvering of mirrors. So you know that when we see the mirrors, the backside portions are usually silvering, right? So here formalin is used as a reducing agent for silvering of mirrors. Then second property states that ethanal or acetaldehyde, having the formula CH3CHO, is a volatile liquid. So volatile liquid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? volatile liquid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? volatile liquid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If they do not evaporate easily, then we call it as what? Non-volatile liquid. So other aldehydes and ketones are liquids or solid at room temperature. ನೋಡ್ರಿ, acetaldehyde ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಟ್ ದ
room temperature. Then the boiling points of aldehydes and ketones are higher when compared to that of hydrocarbons and ethers of comparable molecular mass due to there is a high magnitude of dipole-dipole interaction. So dipole-dipole interaction of aldehydes and ketones are greater when compared to that of hydrocarbons and as well as ethers. So hence boiling points are higher of aldehydes and ketones. Then aldehydes and ketones have lower boiling point than those of alcohols. Not confuse about it. Aldehydes and ketones have boiling point lower of alcohols, right? Whereas it is higher with respect to hydrocarbons or ethers. Now, why there is a low boiling point of aldehydes and ketones when compared to alcohols and kataga of similar mass due to absence of intermolecular hydrogen bonding. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ವೈ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ alcohols are having high boiling point when compared to aldehyde or ketones ಅಥವಾ give reason aldehydes and ketones have low boiling point when compared to that of alcohols and ketones due to absence of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding ಆಯ್ತಂದ್ರೆ there is high boiling point. ಅದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then it is having low boiling point. So when I compare alcohols and aldehydes which is having a low boiling point, aldehydes are having low boiling point when compared to that of alcohols. Then lower members of aldehydes and ketones are miscible with water. So ಈ miscible ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ aldehydes and ketones are miscible with water due to formation of hydrogen bond with the water. So H2O ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ aldehydes ಅಥವಾ with respect to ketones ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ. There is formation of an hydrogen bond with respect to water. However, the solubility decreases with increase in length of alkyl chain. ಅಂದ್ರೆ higher members of aldehydes and ketones, the solubility goes on decreasing. Whereas lower members ಇತ್ತಂದ್ರೆ there is increase in the solubility of aldehydes and ketones in the water. So acetophenone, which is a ketone, so is a hypnotic, right? Hypnotic ಅಂತಂದ್ರೆ sleep producing drug. So ನಿದ್ದೆ, right? ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರಂಗಾಗತ್ತೆ. So it is used as a medicine under the name of hypnone. Hypnone ಅಂತಂದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ನೇಮಿಂಗು. ಸೊ ಆ ಡ್ರಗ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಹೆಸರು ತೋರ್ತಾರೆ hypnone ಅಂತಂದು. So it is commonly what sleep producing drug. That is nothing but your acetophenone. So these were with respect to the physical properties. Then we go for the chemical properties or chemical reactions of aldehydes and ketones. Students ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ. You have to substitute the value of R, right, in aldehydes and ketones and try to form the product, right? So under the first chemical properties of aldehydes and ketones, we go for nucleophilic addition reaction. So aldehydes and ketones undergo addition as well as reduction reaction. So here we are going to study addition reactions of aldehydes and ketones. So under that first one, so the first one ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು 3 ಅಂತ ಇದೆ. So first one, that is addition of hydrogen cyanide to aldehydes and ketones. ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, write the reaction of aldehyde with hydrogen cyanide, right? Write the reaction of acetone with hydrogen cyanide. So ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, but all it involves was the reaction of aldehydes or ketones with hydrogen cyanide. So here what is ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ hydrogen cyanide ಅಂದ್ರೆ, here you can see RCHO, that is nothing but your aldehyde. So it reacts with hydrogen cyanide. Now before I go for the reaction of hydrogen cyanide in nodally, so hydrogen cyanide reacts with a base to form the nucleophile, right? That is CN- acts as nucleophile. So and hydrogen H plus acts as electrophile, right? So this nucleophile attacks the position. ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ RCHO, it reacts with HCl, right? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ the double bond is broken down, right? Here it forms OH. ಇಲ್ಲಿ OH ಆಗುತ್ತಾ ಈ CN. ನಾವು OH ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CN ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲಾಗತ್ತೆ. CN ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ RCOH, H and Cl. Now this product we call it as what? Cyanohydrin. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ hydrogen cyanide undergoes dissociation to form what? Cn minus and H plus. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, H ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಅಲ್ಲದ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದಾಗ್ತೈತಿ ಓ ಇದ್ದು OH ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್. ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈಗ Cn ಮೈನಸ್ ಐತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. This nucleophile attacks the position of the carbon, it forms corresponding cyanohydrin. So whenever there is a reaction of an aldehyde with the hydrogen cyanide, it forms corresponding cyanohydrin. Right? This reaction in answer. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CH3 ಮಾಡಿದಾಗ CH3 COH CnH. So it is called as what? Acetaldehyde cyanohydrin. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು acetaldehyde ತಗೊಂಡ್ರೆ acetaldehyde cyanohydrin. Right? So corresponding aldehyde cyanohydrins are formed. Right? So this is the reaction of aldehyde. Now similarly, if I go for ketone, so ಇಲ್ಲಿ ketone ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು aldehyde ತೊಗೊಂಡಿನಿ, that is propanol CH3 CH2 CHO. ಇದು ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ electrophile is present over here. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ OH ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸಿ ಏನೈತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅದ, ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದ cyanohydrin. ಸೊ propanol cyanohydrin. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದ aldehyde cyanohydrins are formed. ಇದು aldehydes ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ CH3 CO CH3. The name of this compound is acetone. So same process ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. Again the double bond is broken between the oxygen and carbon. Carbon donates electrons to oxygen. The hydrogen attacks the position of oxygen. So it forms OH. And ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ CN ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಇದು CH3 ಆಗಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು CH5 ಅಂತ ಆಗಿದೆ, CH3 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CH3 COH CN CH3. So it forms corresponding acetone cyanohydrin. ಯಾವ ಒಂದು aldehyde ketone ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ corresponding cyanohydrins ಬರುತ್ತೆ. So propanol cyanohydrin, acetone cyanohydrin. So whenever an aldehyde or ketone reacts with hydrogen cyanide, it forms cyanohydrin. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, right? So I think you are clear with the cyanohydrin part. Next we go for the addition reaction of aldehyde and ketones with sodium bisulfite. ಸೊ ನೋಡಿದ್ದು ಸಲ್ಫೈಟ್ ಐತಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಲ್ಫೈಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ SO3, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ SO4, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್? NaHSO3 is referred to as what? ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್, ಅಥವಾ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೌ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ketones reacts with sodium bisulfite? ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ aldehydes and ketones, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಆದರೆ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ sodium bisulfite compounds, right? So corresponding aldehydes or ketones sodium bisulfite compounds ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್? HCHO. It reacts with the sodium bisulfite. It forms corresponding formaldehyde sodium bisulfite compound. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್, right? Again the bond between the carbon and oxygen is broken down. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ SO3Na ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ SO3Na ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ OH. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಯರ್,
ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ SO3 Na product, that is sodium bisulfite compound. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, CH3CHO. ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ OH ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೀಟೋನ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟೋನ್, CH3 COCH3 ಎಲ್ಲ ಸೇಮು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ CH3 CCH3 OH SO3 Na. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, acetone sodium bisulfite compound, right? So whenever an aldehyde or ketones react with sodium bisulfite compound, it forms corresponding sodium bisulfite compounds. So formaldehyde ಇತ್ತಂದ್ರೆ formaldehyde sodium bisulfite compound, acetaldehyde ಇತ್ತಂದ್ರೆ acetaldehyde sodium bisulfite compound, acetone ಇತ್ತಂದ್ರೆ acetone bisulfite sodium bisulfite compound. So right, so this is the reaction of aldehydes and ketones with sodium bisulfite. Next, reaction or addition of aldehydes and ketones with RMGX. So RMGX ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, commonly known as what, Grignard reagent, or specifically chemically ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ alkyl magnesium halide. ಈಗ how does your aldehydes react with the Grignard reagent? ಇಲ್ಲಿ alkyl lithium ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ alkyl RMGX, right? So that is the Grignard reagent. ಈಗ how does it react? We'll see one by one. So RMGX, that is a Grignard reagent, reacts with the formaldehyde. ಇಲ್ಲಿ R ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ CH3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಎಸಿಟೋನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ RMGX reacts with the formaldehyde. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತತಿ the substitution, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ the type of alcohol. ನೋಡ್ರಿ, whenever Grignard reagent reacts with aldehydes or ketones, it forms corresponding alcohols. So ಇಲ್ಲಿ alcohols form ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ type of alcohol? If the reaction is with formaldehyde and Grignard reagent, it forms primary alcohol. If the reaction between the Grignard reagent and acetaldehyde, it forms secondary alcohol. If the reaction is between the Grignard reagent and ketone, then it forms tertiary alcohol. So some of you have answered me in the last videos, difference between the primary, secondary and tertiary, and differentiate ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ alcohol, that is OH group ಯಾವ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎರಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮೂರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ Grignard reagent to formaldehyde, it forms primary alcohol. Whenever there is addition of Grignard reagent to acetaldehyde, it forms secondary alcohol. Whenever there is addition of Grignard reagent to acetone or ketone, it forms tertiary alcohol. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರೇನು, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನದ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, Grignard reagent reacts with the aldehydes or ketones to give alcohol. ಬಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವಿತ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ obtained products, what is the type of alcohols and their IUPAC names, right? That is the assignment for you. Next, addition of alcohols to aldehydes and ketones. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ aldehydes and ketones ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಮಿಎಸಿಟಾಲ್. ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಮಿಕೀಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the aldehyde reacts with alcohol ROH in presence of HCl gas.
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ RCH ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ROH ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿ OR ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್. ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು OR ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಮಿ ಎಸಿಟಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ OR ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ OH ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ RCH OR ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ OH ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಮಿ ಎಸಿಟಾಲ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಹೆಮಿ ಎಸಿಟಾಲ್ ಫರ್ದರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ OH ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ OR ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಸಿಟಾಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಸಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ OH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಹೆಮಿ ಎಸಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ when it is made to react with one more molecule of alcohol we get acetal. What is acetal? RCH OR dash OR dash. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿಂಪಲ್ CH3 ತಗೋರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ CH3CH ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3OH ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3OH ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ and just message me what is the obtained products, right? See the reaction with aldehyde ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೀಟೋನ್ ಜೊತೆ how does it react, right? So this is CH3CO CH3. Now CH2OH and CH2OH. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, what is the name of this compound, right? CH2OH and CH2OH is called as what, right? So I will not tell you, just message me what is the name of this compound. It reacts with an alcohol. This is nothing but your alcohol, right? So it reacts with an ketone or acetone in presence of HCl gas. So it forms ethylene glycol ketol. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ ಬಂತು ವಿತ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೀಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ CH2 groups are attached to the oxygen atom, CH2 group, right? So it forms what, ethylene glycol ketol along with the formation of byproduct H2O. ಇದಂತೂ H2O ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು H2O. what is left out? Oxygen. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ there are two oxygen. what is left out? CH2 ಇದು CH2 right? So it forms what, ethylene glycol ketol. So with aldehydes acetal and with ketone ketol. So this is the reaction of alcohols with aldehydes and ketones. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ product compound, that is CH2OH, and CH2OH is commonly known as what, right? Okay, then we go for the important one, very important reaction. ಭಾಳ ಸರ 1 marks ಗೆ 2 marks ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಸರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ HCOR ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಟೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಯಾವುದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸು? ಅಮೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲಂತೂ NH3 ಅದ. ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ NH2OH, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NH2 ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NH2 NHC6H5 ಇದು ಏನದ, C6H5 NH2 ಅಂತಂದರೆ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಈಗ ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಇದೇನದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೈಡ್? NH2 NHCO NH2. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದರಿಂದ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. These hydrogens they react with oxygen to form H2O. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ, H2O. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬಿತ್ತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? CH3CHO ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸೊ CH3CH, ಇಲ್ಲಿ O ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಇದು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಎನ್ ಎಚ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಬಂತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು, ಎನ್ ಓ ಹೆಚ್ ಉಳಿತು, ಎನ್ ಓ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು, ಎನ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಉಳಿತು, ಎನ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎನ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೈವ್, ಎನ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೈವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಓ ಟು, ಎನ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಓ ಟು. ಸೊ ಇಯರ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎನ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನು ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದ obtained product is called as what, imine product, right? So ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ aldehydes or ketones reacts with ammonia it forms what, imine. acetaldehyde ಇತ್ತಂದ್ರೆ acetaldehyde imine, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ imine, ಎಸಿಟೋನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟೋನ್ imine. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ imine ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ reacts with NH3 to form acetone imine. Formaldehyde ತೊಗೊಂಡ್ರೆ formaldehyde imine. So reaction of ammonia with the aldehydes and ketones ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ, imine. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಬೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್, ರೈಟ್. ಈಗ aldehydes and ketone, how does it reacts with hydroxyl amine? What is hydroxyl amine? NH2OH. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ವಾಟರ್ ಇನ್ನೇನು ಹೋಯ್ತು ಎನ್ ಓ ಎಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಓ ಎಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೈನ್, ರೈಟ್. ಸೊ aldehydes or ketones reacts with hydroxyl amine to form oxime. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಕ್ಸೈಮ್, ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಕ್ಸೈಮ್, ಎಸಿಟೋನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟೋನ್ ಆಕ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್, NH2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ obtained ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಎಸಿಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸಿಟೋನ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್, ಫಿನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು C6H5 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಅಂದರೆ NH2 ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಎಸಿಟೋನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟೋನ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್. ಈಗ ಡೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ 2,4 ಡೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್. ಸೊ ಝೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಝೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಡೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಡೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೈಡ್, ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೋನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಜೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ NH2NH CO NH2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನು ಕರ್ತೀವಿ, ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೈಡ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ NNHCO NH2, NNHCO NH2. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೋನ್. ಎಸಿಟೋನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟೋನ್ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೋನ್, ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೋನ್. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ aldehyde and ketones as formaldehyde, acetaldehyde and acetone. ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನನಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೈನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಮೈನು, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಮು, ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್, ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜೋನ್, ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೈಡ್ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಜೋನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸಿಟೋನ್. ಇವು ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು
ಇವ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು aldehydes and ketones with respect to different nucleophilic addition reactions. So we have seen nucleophilic addition reactions in today's class. So in the next class we are going to see some of the reduction reactions of aldehydes and ketones. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೋಪಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.